sa Zenzen Port. Hello, good morning. See you later. Zenzen Trato na yan. Hindi kasi, Yung isa, i-add mo ako dun, te, ha? yung sa group kasi, Oo. Yung isa ko na, pinagbablog ko, yun, i-add mo ako dun. Kasi nandoon mga photos. Good morning, guys. So, dito tayo ngayon ulit sa Ramadan Hotel. This is the, buffet area. Ayan, kukuha tayo ng ating pagkain for breakfast. Ayan. Itlog, yan kay ate. Sausage niya, morning. Sausage. Hi, little girl. Oh, corn. Oh, chicken feet. Chicken feet tayo. Alright, so magto-toast tayo ng bread. Oo. Walang ano to. Wheat bread tayo, wheat bread. Okay, since we're waiting for the toast bread, yan, I'm going to take coffee. So we are here also for the water. This is lemonade, green tea, yan, black tea, yan, ito mga cereal. They have also this fresh yogurt, strawberry yogurt. Hi, Leonie. Good morning. Chow-san. This one all is fruits na naman. Oh, donut. Okay, this area is wow. Congee with preserved egg. Okay, kuha ko. Congee with preserved egg. Okay, so dito kuha tayo ng bacon. Too much fat. Only one is slice kasi it's too much fat. Pansit parang sa atin. Pansit bihon. Okay. This area naman is egg. Oh, sunny side up. Okay, I like it. Sunny side up. Yung ginagawa ni Kuya, merong heart shape. Madilim. Parang ganyan, heart shape. Shout out. Okay, take photo. Okay. Yan si ate. Take photo. 1, 2, 3. Hi guys. hello. Good morning. Good morning. So take photo tayo siya. Hi. All here. 1, 2, 3. Okay. So ito naman guys, mga chashu. Wow. Uy. Okay, mingpao. Siopaw. Sweet pudding. Oh, siomai. Oh, black rice. Wow, pudding. Pa muna tayo siomai. Ubus na siya, tanggalin. Kuha ulit. Okay, I like this one. Yellow pudding. Ito nakuha ko. Share tayo. Ayan, share. Ayan. So, dito tayo sa may coffee section. Kukuha tayo ng coffee. Naamoy ko na. Buhay na naman ang dugo ko. Okay, 1, 2, 3.
Isa pa. Alright, girls. Oh, mga angel ng Shuhui. Ano ba to? Shuhui City? Hoisu. Okay. Now, guys, we are here in Ramada Hotel in Shuhui City. Live and photo. Okay. So, ito ay mag-e-intro na kami kasi pauwi na kami back to Hong Kong. Napornada ang boating. Ang nagawa namin walking in the rain. Pretty woman. Alright. Bye from now. Bye Ramada Hotel. Other in the rain. Nahihilo na sila. Okay. Bye. Ciao. Stay safe everyone. God bless. Please stay tuned on my channel, Beth Lifestyle. Please don't forget to subscribe, like, and share here in below. Please like and link the Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Yes, guys. Ito ang tour guide namin, si Kuya. Tapos, dahil finish na today ang aming tour. Today is the last day. So, meron siyang gift na painom. Yan. Ito. What is this? Lemon tea? Okay. And then with popcorn. Yan. Shishe. Toche. Shifu. Bye-bye. Hello. Shut up. Hello, hello. Ang sarap. Iba yung lasa, no? Parang anong lasa ng tea? Lime. Pero parang may pandan. Check daw yung Mga ID? Check ang mga ID and documents kung dala. Baka naiwan sa kubeta. Naiwan sa hotel. Ano na? 好，跟住落嚟嘅話嚟講咧，我哋咧就係離開酒店過去呢個嚟講咧就餐廳啦。咁啊，今日嘅話嚟講咧就係呢個素食嚇，咁啊同各位精英場亦都嚟講咧係一個非常之好嘅健康素食嚇。咁嚟講咧，自從我哋嗰個去到之後嚟講咧，我哋咧就自己好似呢個食 buffet 咁樣。 Now, pupunta tayo mag-lunch. 咁啊，呢個素食業，咁啊食飽飽之後嚟講咧，跟住咧我哋就會翻深圳㗎啦，翻深圳咁啊當然啦，食飽之後嚟講咧，有一段時間，若果天氣好嘅話嚟講咧，稍微冇咁大雨嘅話嚟講咧，大家可以行一行天后宮我都會俾翻時間各位嘅因為呢個天后宮嘅話嚟講咧，就喺餐廳旁邊嘅啫，就喺餐廳旁邊，咁啊大家可以行一行睇一睇，咁啊然之後按翻我哋約定嘅時間啦，就呢個嚟講咧係返程啦。咁啊，而家望一望我哋右手邊呢度，呢個候機樓咧，就係其實嚟講咧，原本我哋行程咧係坐船過對面咧就係呢個雙魚島玩嘅。咁啊，但係咧就係因為大家都見到啦咁啊今朝食早餐嘅時候都見到咁啊雨咧就一直未停過嘅。 Bye bye Zosu. 咁嚟講咧，就係呢個國內呢邊嚟講咧，都係 Hoizo. Bye bye Hoizo. 唔識預料信號。咁啊，呢個香港裏邊嘅話嚟講咧，我相信大家都可能有個別朋友都清楚咁嚟講咧就黑暴咁嚟講咧，今日所謂我哋司機大哥咧接嘅話嚟講咧，接到 order 之後嚟講咧，佢變咗取消咗之後嚟講咧，直接喺深圳。 Black 車 Rain 過嚟呢邊，咁啊，但係今次嘅話嚟講咧，因為咧佢喺深圳啦，就係過嚟呢邊嘅時候嚟講咧，因為個風力嘅問題咁嚟講都係唔俾上高速嘅，咁啊，所以今日嘅話嚟講咧，佢過嚟嘅時候咧，行咗3個幾鐘先到嚟呢度咁希望嚟講咧，我哋食飽飽之後嚟講咧，就係上高速之前嘅時候咧，就接到信號咧，就話取消呢個嚟講啦，呢個取消未上高速啦，呢個通告咁嚟講我哋咧。Yes guys, so dito kami sa another restaurant. Ito na ang lunch na lunch namin actually. So, yan, pauwi na kami mamaya sa loob. Yan, so ito yung restaurant. Yan. 食幾多喎？幾多啊？係啦。
自己起。 Yan. Yan yung tinatawag na bangkote, no? Oo. Oo, yan, oh. Stool naman yung maliit na yan. Ito yung kapanahunan natin. Yan, oo, oo. Yan. Pero ang ganda ng design niya, oh. Yan. Oh, parang papaitan, no? Wow, tofu. Yan, talagang vegetarian tayo. I like this, the black ear. Halo. Detamit kit kwan noodle. Damit fried rice dan eh. No need fried rice for me. Yan o, mga seaweeds o. One. Lapay-lapay yung tiket na sa munda dyan. Hindi na mas mo, tapos mo. Okay. Kanya dati iniwang-iwang lang tapos Wow, wati. Ito favorite ni Mami. Let's eat, guys. So, ito na po ang last station namin. Ayan. So, kain tayo. Vegetarian for today. Our lunch. Okay. Hello. Shout out. Hello, Lani. Shout out dyan. Oh, ate, be careful. Shout out. Okay. Let's eat first. Bye from now. Ciao. Yan, complimentary ticket ng hindi namin natuloy na boat. Sana all. Bye, kuya. Ito, okay, complimentary ticket kasi hindi kami natuloy dito sa boating namin. Ayan, no, VIP. Lang ano, stores. Yan. Dito tayo sa house. Oh, mga seafoods. Mga sweets naman to. Uy, mura lang to, $10. Nabili ko doon. Ano, 25. Ayan. Nag-dry to. Ay, $15 lang to. Mura to. Nabili ko doon 25. 15 lang. Ito, dried squid. Ano? Hindi. Black, ano, fungus.
sweet na biscuits. Kinukuha mo, Lin. Wow, so nice, so cute. Ano siya, oh? Rabbit? Oo, rabbit. Rabbit. Ay, hindi. Naman to, tortoise. Oo. Tortoise. Mixed with rabbit. Oh, mga sea pearl. Oh, look, oh. Wow, shells. Yun ang maganda yan. I like this one. Oh. Pwedeng i-ano mo sa group natin yan. Ano din ito? Yes. Yes. Oh, look, oh. Roaster. Oh. Roaster yan. Oh. Crocodile. Wow. Wow. How is this? Ah. Buffalo. Wow, ito dragon. Oh. Ito naman dog. Sheep. Tanito, oh, shell, oh. Ayan, oh, different shells. In one plastic bag. Makano? $10. 18. Oh. Pero maganda yan, oh. Mahilig ka ng ganyan, oh. Yes, that one. Tamo sa nga pulo lang i-check ngay nangina pinangalatay mano 20. Mano? 10 din? 15 lang yun. Oh, 15. Ito ang mga sweets. Oh, dried different mixed vegetable na dried siya. Makulimlim ang panahon, no? The sky is very dark. Wala na akong madilim. Hindi ko na makita. Oh, ang foggy. Ang foggy. Parang bagyo lang, di mo na makita. Alam mo, tunnel na naman, oh. Wow, sana all. May project na tunnel sa bundok, oh.